Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Yulianti Dan saya Elsa Ira Cynthia. Kami dari kelas 11 AK1. Di sini kami akan menyampaikan nama-nama akun. Kepala 1, current asset, harta lancar, cash in bank, kas di bank, petty cash, kas kecil, account receivable, piutang dagang, allowance for doubtful debt, penyisihan atas cadangan kerugian piutang, merchandise inventory, persediaan barang dagang, office supplies, perlengkapan kantor, prepaid rent, sewa dibayar di muka, prepaid insurance, asuransi dibayar di muka, PPN income, PPN masukan, investasi, stock investment, investasi dalam saham, fixed asset, aset tetap, land tanah, building at cost gedung, building accumulated depreciation, akumulasi penyusutan gedung, vehicle at cost kendaraan, vehicle akumulasi depreciation, akumulasi penyusutan kendaraan, equipment peralatan, equipment akumulasi depreciation, akumulasi penyusutan kendaraan, current asset, current liability, kewajiban lancar, debit card, credit card, kartu kredit, account payable, hutang dagang, accrued expense, hutang biaya, income tax payable, hutang penghasilan pajak, hutang pajak penghasilan, PPN payable, hutang PPN outcome, PPN keluaran, long term liability, kewajiban jangka panjang, bank loan mandiri, hutang jangka panjang. Kepala 3, equity, ekuitas, common stock, modal saham, retained earning, laba ditahan, income summary, ikhtisar laba rugi, revenue pendapatan, kepala 4, revenue pendapatan, sales of merchandise, penjualan barang dagangan, pre-collected pendapatan angkutan, late fee collected pendapatan denda, sales discount potongan penjualan. Kepala 5, cost of goods sold, harga pokok penjualan, prepaid, beban transportasi angkutan, purchase discount, potongan pembelian. Kepala 6, operating expense, beban operasional, advertising expense, beban iklan, in-store promotion expense, beban promosi toko, wages and salaries, beban upah dan gaji, utility expense, beban listrik, telepon expense, beban telepon, rent expense, beban sewa, supplies expense, beban pelengkapan, maintenance and repair expense, beban reparasi, bad expense, beban kerugian piutang, depreciation building expense, beban depresiasi gedung, depreciation vehicle expense, beban depresiasi kendaraan, depreciation equipment expense, beban depresiasi peralatan, insurance expense, beban insurance, late fee expense, beban denda, miscellaneous expense, beban rupa-rupa. Kepala 8, other revenue and gains, pendapatan dan keuntungan lainnya. Interest income, pendapatan bunga,
Dividend income, pendapatan dividen. Kepala 9, other expense and loss, biaya dan kerugian lainnya. Interest expense, beban bunga. Bank service charge, beban administrasi bank. Income tax expense, beban pajak penghasilan. Gain loss sales vehicle, laba rugi penjualan kendaraan. Kepala 1 yaitu current asset, terdiri dari cash in bank, cash di bank, petty cash, kas kecil, akun receivable, piutang dagang, allowance fair debitul debt, penyesuaian atas kerugian piutang, merchandise inventory, persediaan barang dagangan, office supplies, perlengkapan kantor, private insurance, asuransi dibayar di muka, private rent, sewa dibayar di muka, PPN income, PPN masukan, investment, investasi, stock investment, investasi dalam saham, fixed asset, aset tetap, terdiri dari land, tanah, building at cost, gedung, building accumulated depreciation, akumulasi penyusutan gedung, vehicle at cost, kendaraan, vehicle accumulated depreciation, akumulasi penyusutan kendaraan, equipment, peralatan, equipment akumulasi depreciation, akumulasi penyusutan peralatan. Kepala 2 Kepala 2 current liabilities, kewajiban lancar, terdiri dari credit card, kartu kredit, akun payable, hutang dagang, accrued expense, hutang biaya, terus income tax payable, hutang pajak penghasilan, PPN payable, PPN masukan, PPN payable, hutang PPN, PPN outcome, PPN keluaran. 2 current liabilities, kewajiban lancar, terdiri dari credit card, kartu kredit, terus akun payable, hutang dagang, accrued expense, hutang biaya, income tax payable, hutang pajak penghasilan, PPN payable, hutang PPN, PPN outcome, PPN keluaran. Long term liabilities, kewajiban jangka panjang, bank loan mandiri, hutang jangka panjang. Kepala 3 ekuitas, equity. Kepala 3 ekuitas, terdiri dari common stock, modal saham, retained earning, laba ditahan, income summary, ikhtisar laba rugi. Kepala 4 revenue, pendapatan, terdiri dari sales merchandise, penjualan barang dagangan, revenue collected, pendapatan angkutan, levy collected, pendapatan denda, sales discount, potongan penjualan. Kepala 5 cost of goods sold, terdiri dari Kepala 5 cost of goods sold, harga pokok penjualan, terdiri dari cost of goods sold, harga pokok penjualan. Freight fee, beban transportasi, beban transportasi pembelian. Purchase discount, potongan pembelian. Kepala 6 operating expense, beban operasional, terdiri dari advertising expense, beban iklan, in-store promotion expense, beban promosi toko, wages and salaries, beban upah dan gaji, loyalty expense, beban listrik, telepon expense, beban telepon, rent expense, beban sewa, supplies expense, beban perlengkapan.
maintenance and repair expense, beban reparasi. Bad debt expense, beban kerugian piutang. Depreciation building expense, beban depresiasi gedung. Depreciation vehicle expense, beban depresiasi kendaraan. Depreciation equipment expense, beban depresiasi peralatan. Insurance expense, beban asuransi. Late fee expense, beban denda. Miscellaneous expense, beban rupa-rupa. Kepala 8, order revenue and gains, pendapatan dan keuntungan lainnya. Terdiri dari interest income, pendapatan bunga, dividend income, pendapatan dividen. Kepala 9, other expense and loss, biaya dan kerugian lainnya. Terdiri dari interest expense, beban bunga, bank service revenue, bank service charge, beban administrasi bank, income tax expense, beban pajak penghasilan, gain and loss, sales vehicle, laba rugi, penjualan kendaraan.